మన మీడియా ఇన్ఛార్జి రాజా గారిని వేదికను అలంకరించారు. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మన కేంద్ర బడ్జెట్ ఏదైతే ప్రవేశపెట్టారో కేంద్ర బడ్జెట్ పైన సర్వత్రా కూడా హర్షాతిరేకాలు, ముఖ్యంగా ఆర్థికవేత్తలందరూ కూడా దాన్ని కొనియాడుతున్న తీరు, ఈ దేశంలో ఉండే బుద్ధిజీవులందరూ కూడా దాన్ని స్వాగతిస్తున్న సమయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా దానిపైన అనేక రకాల అపవాదులు, అనేక రకాల భ్రమలు కలిగించే ప్రయత్నాన్ని నిలువరించడం కోసం, అలాగే ఏ విషయాలైతే బడ్జెట్లో పొందుపరిచారో అవన్నీ కూడా ప్రజలకు తెలియజేయడం కోసం ఏదైతే ఇవాళ ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మన ఆత్మనిర్భర్ ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రత్యేకంగా మాట్లాడటం జరిగింది. అనేక చోట్లకి ఇవాళ ప్రముఖులందరినీ పంపించడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా విజయవాడకి భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క విశిష్టతను చాటుకునే విధంగా మన ఎంఓఎస్ ఫైనాన్స్ భగవతీ సింగ్ కారట్ గారు రావటం ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా ప్రత్యేకమైంది. ఆయన అత్యంత పేదరికంలో పుట్టి అంచెలంచెలుగా ఈ స్థానానికి రావటం జరిగింది. నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క ప్రత్యేకత మొన్న చూడటం జరిగింది. సుమారు 23 సంబంధించిన బీసీలని ప్రత్యేకంగా, అంటే ఏ వర్గాల నుంచి అయితే రిప్రజెంటేటివ్ ఆ వర్గాలందరికీ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చే విధంగా అనేక మంది మంత్రులు తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా డాక్టర్గా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు గాంచి ఔరంగాబాద్లో మంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఆ ప్రాంతంలో మేయర్గా పనిచేసి కింద స్థాయి నుంచి కార్పొరేటర్ నుంచి అంచెలంచెలుగా ఎదిగిన వ్యక్తిని ఈరోజు ఆయన మంత్రి పదవి ఇవ్వటం ఏదైతుందో అందరికీ కూడా ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. అటువంటి కరత్ గారికి ఈరోజు విజయవాడలో స్వాగతం పలుకుతూ ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్న మా రాష్ట్ర రథసారథి సోము వీర్రాజు గారికి, అలాగే రాజ్యసభ సభ్యులు పెద్దలు శ్రీ సీఎం రమేష్ గారికి, ఎమ్మెల్సీ వాకాటి నారాయణ రెడ్డి గారికి, ఇతర పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు బడ్జెట్ సంబంధించిన అనేక అంశాల గురించి స్వయంగా మంత్రి గారు మాట్లాడితే మనందరం వినడానికి వచ్చాం. సో దానికి ప్రత్యేకంగా 2-3 విషయాలు ఏవైతే బడ్జెట్ పైన అనేక రకాల విషయాలు ఈరోజు అపవాదులు మాట్లాడుతున్నారో, ఈ బడ్జెట్లో నిజంగా ఏముంది, నిజంగానే పన్నులు సంబంధించిన అంశం అందరూ మాట్లాడుతున్నారు. పన్నులు ట్యాక్స్ ఏదైతే స్లాబ్స్ ఆ విధంగానే ఉంచారని చెప్పి ఇవాళ నిజంగా నాకు అడగాలనిపిస్తుంది, ఏ పన్ను పెంచారు అని చెప్పి. ఈ బడ్జెట్ యొక్క ప్రత్యేకత అంటే పన్నులు జోలికి వెళ్ళలేదు. పన్నులు ఏ విధంగా ఉందో యథాతథంగా ఉంచడం జరిగింది. ఏ వస్తువు పైన పన్ను పెంచలేదు, ఏ వస్తువు పైన పన్ను తగ్గించలేదు. ఆ విధంగా ఉన్న ఒక ప్రత్యేకత కలిగిన బడ్జెట్ ఇది. ఇంకొక ప్రత్యేకత అంటే మనం బడ్జెట్ స్పీచ్ అంటే చాలా ఎక్కువ విషయాలు చెప్పే ఒక ప్రయత్నం చేస్తారు, కానీ తక్కువ విషయాలు చెప్తూ ఎక్కువ సమాచారాన్ని, ఎక్కువ దృష్టిని రాబో 25 సంవత్సరాల్లో 100 సంవత్సరాలు మనం ఈ యొక్క అమృత కాలి నుంచి 100 వసంతాలు పూర్తి చేసుకునే మన ఆ అద్భుత గడిల్లో భారతదేశం ఏ విధంగా వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఒక వ్యూహ రచన ఈ యొక్క బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఆ విధంగానే 5 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా భారతదేశం ఏ విధంగా వెళ్ళగలదు, ఆత్మ నిర్భర్ భారత్, స్వయం సమృద్ధి భారత్గా భారతదేశం తనంతట తన కాళ్ల మీద ఏ విధంగా నిలబడగలదు అనేది ప్రత్యక్ష నమూనా ఇవాళ మనకి చూపించడం జరిగింది. కేవలం ఒక చోట కదా, అన్ని రకాల అంశాల్లో కూడా ఆ విధమైన ఒక ప్రత్యేకతని చూపిన ఈ యొక్క బడ్జెట్. మొత్తం మన బడ్జెట్ ఇంతవరకు చూసిన అన్నింటిలో కూడా ఏదో ఒక ప్రత్యేకంగా అనౌన్స్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఈ బడ్జెట్ ఏ రాష్ట్రం పేరు కూడా చెప్పలేదనేది మనం గమనించాలి. నిజంగా ఏ రాష్ట్రం పేరు ఈ యొక్క బడ్జెట్లో ప్రస్తావించకుండా దేశానికి సంబంధించిన మౌలిక అంశాల పట్ల ఒక దిక్సూచిగా ఈ యొక్క బడ్జెట్ ఉందని చెప్పి మనందరం కూడా అంగీకరించాల్సి వస్తుంది. ఈ బడ్జెట్ యొక్క అత్యంత ప్రత్యేకతమైన అంశం ఏంటంటే మూలధన వ్యయం ఏదైతుందో, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతుందో, ఈ ఇన్ని సంవత్సరాలు 75 సంవత్సరాలకు సంబంధించిన ఏ సంవత్సరంలో కూడా ఖర్చు పెట్టని విధంగా 7,50,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడం అంటే ఈ దేశంలో ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎంత పెద్ద ఎత్తున ఇవ్వాలి అని చెప్పే ఆలోచనకి అది ఒక దిక్సూచిగా ఉంది. ఆ విధంగా ఒక మార్గదర్శనం చేసే విధంగా ఉంది. దేశంలో అంత పెద్ద పెట్టుబడులు అంత పెద్ద ఎత్తున ఖర్చు చేస్తే దాని కారణంగా మొత్తం ఎకానమీ రివైవ్ అవుతుందని చెప్పి ఏదైతే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ సంబంధించి ఎకనామిక్స్ చెప్తారో కనుకనే సెన్సెక్స్ పెరిగింది. చాలామంది అనుకోవచ్చు కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ సంబంధించి కొంత తగ్గించారు, కొంత ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఊతం ఇచ్చే విధంగా కొన్ని రాయితీలు ఇచ్చారు, కనుకనే సెన్సెక్స్ పరిగెత్తింది. సెన్సెక్స్ పరిగెట్టింది కేవలం
మూలధన వ్యయం ఏదైతుందో ఈసారి ఎక్కువ పెంచారు. అంత దృష్టి దానిపైన సారించడం కారణంగా ఆ విధంగా పరుగులెడుతుంది. ఆ విధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ పరుగులెడుతూ ముందుకెళ్ళడానికి ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క బడ్జెట్లో ఏదైతే పర్యావరణ సంబంధించిన అంశం ఉందో ప్రత్యేకంగా ఆలోచన చేయడం జరిగింది. ఏ ప్రధానమంత్రి కానీ ఇంతకుముందు ప్రభుత్వాలు కూడా ఆలోచన చేయని విధంగా పర్యావరణ సంబంధించిన ఏదైతే ఆయన కోపెన్హెగన్ యొక్క సమావేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారు మాట్లాడితే పర్యావరణానికి విశ్వ నాయకుడిగా అక్కడ కొనియాడిన తీరు యుఎన్ చైర్మన్ మన నరేంద్ర మోడీ గారు ఎందుకన్నారంటే ఆ విధంగా మనకు సోలార్ సంబంధించిన అంశంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సోలార్ గ్రిడ్ రావాలని చెప్పి కోరుకోవటం. ఆ విధంగా సూర్యుడు ఒకటే, ప్రపంచం అంతా ఒకటి కనుక ఆ సూర్యుడిని మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఏ విధంగా అనుభవించాలంటే దానికి మార్గదర్శనం భారతదేశం చేసే విధంగా అనేక రకాల అంశాలు యొక్క బడ్జెట్లో పెట్టడం జరిగింది. బడ్జెట్లో వ్యవసాయానికి సంబంధించిన అంశం ఏదైతే ఉందో ఈ సంవత్సరం చిరుధాన్యాల దినోత్సవంగా ఏ విధంగా ఆలోచన చేసి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. కేవలం అదేని కాదు, ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించిన ఏవేవైతే మెజర్స్ మనం తీసుకుంటాం దానిపైన పెద్ద ఎత్తున ఖర్చు పెట్టే విధంగా ఒక ఆలోచన చేయడం ఏదైతుందో ఇది ప్రత్యేకత. ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన అనేక అంశాలు కేవలం అన్ని అవుట్లేస్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో ఏ రాష్ట్రానికి ఎంత కేటాయింపులు జరగాలి ఆయా మంత్రిత్వ శాఖలు చెప్తాయని స్పష్టంగా చెప్పిన తర్వాత కూడా మా రాష్ట్రానికి ఎందుకు రాలేదు అని చెప్పి అనుమానాన్ని వ్యక్తపరిచే ఎవరైతే అనేక మంది కుహనా మేధావులు ఉన్నారో వాళ్ళకి సమాధానం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ విధంగా ఒక ప్రత్యేక కలిగి సుమారు 39 లక్షల కోట్ల వ్యయంతో ఈరోజు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. ఇది భారతదేశానికి ఒక కొత్త దిశగా తీసుకెళ్లి భారతదేశం అనే విషయాన్ని అంటే సెల్ఫ్ రిలయంట్ భారత్గా ఎదగడానికి దోహదపడుతుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ అటువంటి బడ్జెట్ మీరందరూ కూడా స్వాగతపరచాలని చెప్పి ఈ సమావేశంలో ఎవరైతే సమావేశమైన అనేక మంది బుద్ధిజీవులు ఉన్నారో ఆ విధంగా కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. భారత్ మాతాకి జై. వేదిక మీద రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు సురేందర్ రెడ్డి గారు, అలానే మట్టా ప్రసాద్ గారు మచిలీపట్నం అధ్యక్షులు కూడా ఉన్నారు. నేను ఇందాక వారు రాలేదేమో అనుకుని చెప్పడం మర్చిపోయాను. మనల్ని ఉద్దేశించి రాజ్యసభ సభ్యులు శ్రీ రమేష్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా, సీఎం రమేష్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఈరోజు ఈ బడ్జెట్ గురించి వివరించేదానికి మిమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడ కలిసి ఏ విధంగా బడ్జెట్ రూపొందించారు, ఇంకా ఏంటి సమస్యలు అని తెలుసుకునేదానికి ఇక్కడికి విచ్చేసిన ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రులు శ్రీ నారాయణరావు కరెడ్ గారికి, మన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సోమిరాజు గారికి, ఎమ్మెల్సీలు మాధవ్ గారికి, నారాయణ రెడ్డి గారికి, వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలందరికీ పేరు పేరున నా నమస్కారాలు. ఇక్కడికి వచ్చిన ఎవరైతే మీరందరూ ఉన్నారో అడ్వకేట్లు కానీ, బిజినెస్ పీపుల్ కానీ, పార్టీ నాయకులు కానీ, ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ అందరూ కూడా ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. మీడియా మిత్రులకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ 2022-23 బడ్జెట్ చూస్తే ఇది ఒక టెక్నాలజీ డ్రివన్ బడ్జెట్, ఫ్యూచరిస్టిక్ బడ్జెట్. రాబోయే కాలం ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎలా పోతుంది అని ఊహించి టెక్నాలజీని ఏ విధంగా ఉపయోగించి చేయాలనేది చూస్తే ప్రతి అంశంలోనూ డిజిటల్ కరెన్సీ, డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ నుంచి డిజిటల్ అగ్రికల్చర్లో డ్రోన్స్ కూడా ఉపయోగించి ఏ విధంగా చేయాలన్నది మనం చూసాం. మొత్తం 40 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్. దాంట్లో ఇప్పుడు మొన్న జనవరిలో చూస్తే కూడా దాదాపు 1.5 లక్ష జిఎస్టీ కలెక్షన్. ఈ విధంగా ఇంకా జిఎస్టీలో ఉండే లొసుగులు ఒకటొకటి క్లియర్ చేసుకుంటున్నారు. రాబోయే కాలంలో ఇంకా కూడా ఈ సిస్టమ్ను కరెక్ట్ చేస్తే 3 లక్షల కోట్ల వరకు జిఎస్టీ దాటుతుంది. చాలా వరకు ఇంకా కంట్రోల్ చేయాల్సింది ఉంది. అన్నీ ఒక సిస్టమైజ్ అయిపోతాయి. ఎవరికి ఇంకా ఈ లంచం అనేది కానీ, కరప్షన్ అనేది కానీ లేకుండా పోతుంది. వ్యాపారస్తులు కూడా హ్యాపీగా వ్యాపారం చేసుకోవడానికి
ఈ జిఎస్టీ బాగా దోహదపడుతుంది. ఈ బడ్జెట్లో ఈ 40 లక్షల కోట్లు ఏ విధంగా ఖర్చు పెట్టాలనేది బ్రాడ్గా మొత్తం, అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ రాష్ట్రాల బడ్జెట్ కాదు, జలశక్తికి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి, పంచాయతీరాజ్కి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి, హెల్త్కి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి, రైల్వేస్కి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి, రోడ్లకు ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి, ఎక్కడెక్కడ ఏం చేయాలనే దాని మీద బడ్జెట్కి ముందు ఒక 3 నెలల నుంచి కూడా పెద్ద కసరత్తు చేసిన బడ్జెట్ ఇది. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే ఈ 40 లక్షల కోట్లలో దాదాపు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి అన్నీ కలిపితే 1 లక్ష కోట్లకు పైనే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే వచ్చేస్తుంది. పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ, హెల్త్లో కానీ, అగ్రికల్చర్లో కానీ, ఫుడ్ సెక్యూరిటీలో. అసలు మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్తే, ఇప్పుడు హౌసింగ్ ఉంది. హౌసింగ్లో ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1,80,000 రూపాయలు ఇచ్చి మేమే ఇస్తున్నామని చెప్తున్నారు. 1,50,000 రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం డైరెక్ట్ బెనిఫిషరీకి, 30,000 రూపాయలు మన్రేగా డబ్బులు, అంటే 1,80,000 కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే డబ్బులే. వీళ్ళు ఇచ్చినది ఏంటి అంటే ఆ స్థలం ఒకటి ఇచ్చారు, ఇంక వాళ్ళు చేసిన పని జగనన్న కాలనీ అని వాళ్ళు వేసుకునే స్టిక్కర్లు కానీ లేకుంటే అక్కడ బొమ్మలు కానీ వీళ్ళు వేసింది లేదు. 32,000 కోట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రమే హౌసింగ్లో. ఇప్పుడు రైస్ ఉంది. రైస్లో అయితే పోయిన సంవత్సరము 28,000 కోట్లు ఓన్లీ రైస్కే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ కేటాయించింది. రైసు దాదాపు బయట మార్కెట్లో నుంచి రైతుల దగ్గర నుంచి కొని, అంటే రైతుల దగ్గర నుంచి మిల్లర్స్ పోతుంది, మిల్లర్స్ నుంచి ఎఫ్సిఐకి వచ్చి ఇంత చేసిన దాంట్లో దాదాపు 30-32 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో దానికి ఇచ్చేది ఓన్లీ వాళ్ళు స్పెండ్ చేసేది ₹1, లేదంటే ఈ ఎఫ్సిఐ సిస్టమ్స్ దానికి దీనికి ఇంకొక 50 ఖర్చు అవుతుంది. మొత్తం దీంట్లో 95% కేంద్ర ప్రభుత్వం డబ్బులే. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ప్రతి విషయం, ప్రతి వాళ్ళు స్పెండ్ చేసే డబ్బుల్లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వమే. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో మనం చూసాం ఆదాయం లేదు పూర్తిగా. అంటే ఆదాయం లేదంటే పోయిన సంవత్సరం ఏదైతే 19 వీళ్ళ ప్రభుత్వంలో వచ్చారో ఇప్పుడు 22-23 బడ్జెట్లో వీళ్ళకి ఆ ప్రభుత్వ ఆదాయం ఎక్కడ తగ్గల, కాకపోతే సంవత్సరం పెంచుకోవాల్సింది పెరగట్ల. ఎందువల్ల పెరగట్లేదు? రాష్ట్రంలో ఉండే వాతావరణం వల్ల. మంచి వాతావరణం ఉంటే ఎవరన్నా కానీ వ్యాపారస్తులు వచ్చి వ్యాపారం చేసుకుని వాళ్ళు వ్యాపారం చేస్తే ట్యాక్స్లు వస్తాయి, ప్రజలకు మేలు జరుగుతుంది. వీళ్ళు ఆ వాతావరణం చెడగొట్టేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. రైల్వేస్లో దాదాపు 20 సంవత్సరాల కింద రైల్వేస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడిగింది, ఇది కావాలి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం మేము శాంక్షన్ చేస్తాము, స్టేట్లో మీరు కొంచెం పెట్టుకోండి, మిగతాది కేంద్రం పెట్టుకుంటుంది అని. ఆ స్టేట్లో అది పెట్టుకోలేక, వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన ఫండ్స్ ఇవ్వలేక మొన్నటైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మాకు ఇంక ఈ రైల్వే లైన్లు వద్దు, మేము కట్టలేము అని చెప్పి రాసిచ్చారంటే అంత దౌర్భాగ్యం ఇంకొకటి లేదు. ప్రతి రాష్ట్రంలో ఎక్కడన్నా రైల్వే లైన్ కావాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొంత వాటా పెట్టుకొని, కేంద్ర ప్రభుత్వం కొంత వాటా పెట్టుకొని చేసేటివి ఉన్నాయి, కొత్త లైన్లు కావాలన్నప్పుడు. అట్లా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక 3-4 లైన్లు మనం న్యూస్లో చూసాం, వీళ్ళు వద్దని చెప్పేసి రాయించారు. ఆల్రెడీ అక్కడ 22-23 కిలోమీటర్లు ఖర్చు పెట్టారు, ఒక 2-3 వేల కోట్లు ఖర్చు అయింది కూడా. ఎక్కడైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయాల్సినవి రోడ్లు చేయట్లా, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు ఎక్కడా కంప్లీట్ చేయట్లేదు. ఉత్తరాంధ్రలో అట్లే ఉన్నాయి, ఈ గోదావరి జిల్లాలో అట్లే ఉన్నాయి, రాయలసీమలో అట్లే ఉన్నాయి. మినిమం అంటే మినిమం కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఓన్లీ బటన్ నొక్కుతూనే మాకు ఓట్లు వచ్చేస్తాయి, అది చాలు అని చెప్పే ఉద్దేశంతో, అంటే ఫ్యూచర్లో ఏమైపోతుంది రాష్ట్రం అనేది ఆలోచన చేయకుండా చేస్తున్నారు. అసలు మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి, మన రాష్ట్ర విభజనలో అయితే మన రాష్ట్రానికి ఒక పోర్టు
ఇవ్వాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం. కేంద్ర ప్రభుత్వం పదే పదే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మీకు దుగ్గరాజపట్నం కావాలన్నా, లేకపోతే రామాయపట్నం కావాలన్నా, లేకపోతే బందరు పోర్ట్ కావాలన్నా, ఏ పోర్ట్ కావాలన్నా చెప్తే మేము కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తామంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అలా వద్దు, మాకే డబ్బులు ఇచ్చేయండి, మేము చేసుకుంటాము అంటే దాంట్లో అర్థము ఏందో నేను చెప్పాల్సిన అవసరంలా. వాళ్ళు అలా కాదు, కేంద్రం పాలసీ, మీరు ఏ పోర్ట్ కావాలని చెప్తే మనం రాష్ట్రం విభజించేటప్పుడు ఒక పోర్టు ఇస్తామని చెప్తాం అని పదే వాళ్ళు అడుగుతూ, మొన్న మాకైతే ఎంపీలు పిలిచి మీరున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో కోఆర్డినేట్ చేయండి, 2-3 సంవత్సరాల నుంచి మేము రాస్తూనే ఉన్నాం, చెప్తూనే ఉన్నాం, వాళ్ళు ఇంకా ఇంతవరకు తేల్చలేదని. ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయాల్సినట్టు చేయకుండా ఊరికే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఏమీ చేయట్లేదని. ఇప్పుడు రైస్కు 8,000 కోట్లు, మన్రేగాలో అన్ని డెవలప్మెంట్స్కి ఇచ్చిన డబ్బులను కూడా వీళ్ళు డైవర్ట్ చేసేసి వేరే దానికి వాడుకొని ఇక్కడ పేమెంట్స్ బిల్లులు ఇవ్వకుండా చేస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంలో బడ్జెట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక్కసారి చెప్పి ఫలాన్ని చేసిన తర్వాత ఏదన్నా డీవియేషన్ చేసుకోవాలంటే కూడా మళ్ళీ పార్లమెంట్లో అప్రూవ్ చేసుకొని చేసుకోవాల్సిందే. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో అసలు ఇక్కడ ఏం బడ్జెట్ ఉంది, ఏమొస్తుంది, ఏం పోతుంది ఏంటనేది ఒక వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేస్తే కానీ తెలియదు. వీళ్ళు చెప్పేదొకటి చేసేదొకటి, అలా ఉండదు కేంద్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్. ఈ 40 లక్షల కోట్లలో అక్కడ దాదాపు 24-25 లక్షల కోట్లు ఆదాయం ఉంటే మిగతాది దాన్ని ఏ విధంగా ఆదాయం చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా బారోయింగ్ తెచ్చుకోవాలి. ఒకవేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా బారోయింగ్ తెచ్చుకుంటే కూడా చాలా నామినల్ వడ్డీలు. ఇక్కడ ఇదే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో అయితే ఎంతైనా వడ్డీ పర్వాలా, ముందు అప్పు కావాలి. అటువంటిది దాదాపు 2.5 లక్షల కోట్ల అప్పు నుంచి ఇప్పుడు దాదాపు 6 లక్షల కోట్లకు అప్పుకు పోయి ఇంకా 1 లక్ష కోట్ల పైన వాళ్ళు చెల్లింపులు పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎక్కడికి పోతుందో, రాష్ట్రం ఏమైపోతుందో మీరు మేధావులు ఆలోచన చేయాలి. అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన బడ్జెట్ అంతా కూడా ఇప్పుడు మన మంత్రి గారు మీకు అందరికీ వివరిస్తారు. ఈ బడ్జెట్లో కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి మొత్తం ఏమేమి చేయాలనేది, రివర్ లింకింగ్ చేసేదానికి, డిపిఆర్ చేసేదానికి కానీ ఇవన్నీ కలిపేదానికి, అలాగే 400 కొత్త ట్రైన్స్ ఈ 2-3 సంవత్సరాల్లో ఏ విధంగా చేయాలి, అలాగే హిల్ స్టేషన్లో ఏ విధంగా డెవలప్మెంట్ చేయాలి, ఈ కంట్రీ బార్డర్లో ఏ విధంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయాలి, డిఫెన్స్కి ఏ విధంగా కాపాడుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా ఈ బడ్జెట్లో చాలా వివరంగా పెట్టారు. ఇప్పుడు మన మంత్రి గారు మనకందరికీ వివరిస్తారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకందరికీ ధన్యవాదాలు. మనం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి పెద్దలు ఫైనాన్స్ మంత్రివర్యులు శ్రీ కరెడ్డి గారు మనల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడతారు. అన్నాలు తాములు నమస్కారం. మీరుబాగ్ నారా on the occasion of intelligence meet, Bharatiya Janata Party President Shri Veerraju Somu, Shri Ramesh CM, Member of Parliament in Rajasthan, Rajya Sabha. I am also from Rajya Sabha. We are in the same house. Shri PV N Madhav, State General Secretary and MLC, Shri Vakati Narayan Reddy, MLC, Shri Vetukuri Surya Narayan Raju, General Secretary of Bharatiya Janata Party, Shri Adi Narayan Reddy, State Vice President, Shri Venkata Siva Narayan Bitra, State General Secretary, the dignitaries on the dais,
dignitaries of the dais, all the press and friends. Today I am here to tell some silent points of the budget. Honorable Finance Minister of the country, Srimati Nirmala Sitharaman ji, has presented budget on 1st February in the Parliament, that is in Lok Sabha. This budget is an important one because we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. Our country became independent in 1947 and this year is a 75th year of the country where we are celebrating this. Under the guidelines of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, this budget is prepared. There is a special budget team under the leadership of Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji, and while preparing the budget, Honorable Prime Minister advised us that you should prepare a budget for considering the next 25 years because we are going to celebrate 100 years of independence in 2047. 2047, that is after 100 years. So this 25 years, this year to 2047 is called Amrit Kal. So we want to give stability, financial stability to this country. We want to develop country to become a number one in economy in the world. So think all the things and prepare the budget. That was advice from Honorable Prime Minister. And while preparing the budget, all stakeholders from the society, means the industrialist, means the cooperative department, means the farmers, educationalists, means all sectors of the society, we have taken their opinion, we have discussed with them, and all the time while preparing the budget, we are presenting to Honorable Prime Minister, Sir, and under his guidance, this budget is prepared. As we know, we are passing through pandemic, COVID-19. At present, this is the third wave going on. The two waves, first wave and second wave, was serious. We have lost number of lives. Number of people died. But if we compare the death in this country with the death in the developed country like America and China and compare with the population, our population is around 130 crore. America population is 35 crore. The death occur in India is around 4 lakh. Death occur in America are more than 4 lakh. So this was also an important statistic, and this death less effect was seen because of the different activities, different suggestions
given by the Honorable Prime Minister Modi ji. And not only that, although in third wave we are safe only and only because the vaccines which has invented by our scientists, vaccines which was given, freely given to Indians, to 150 crore Indians, free vaccines were given, and this was the largest vaccination program all over the world, and this was all possible because of the Honorable Prime Minister Modi ji. Dear friends, I am working as a MOS Finance, and I want to tell you the budget of this year, the total budget of this year is 39 lakhs 45,000 crore. Means we are going to spend 39 lakhs 45,000 crores. If we see the last year's budget estimate was 49,000 crore. Means there is increase by 5 lakhs. There was a revised budget, revised estimate you can say, it was by 2 lakh crore. Anyway, under the guidance of the Honorable PM, sir, we want to make this country economically very strong. We want to develop all the states. We want to follow the rules of finance and to develop from all corners of the India. If we see the capital expenditure of the last year in the country, it was 5.54 lakh crore. This year the expenditure will be 7.5 lakh crore. Means capital expenditure this year will be 2 lakh crores more. This shows the increase in economy. While preparing the budget, as I said, different sectors were considered. The different sectors or sections are MSMEs. MSMEs means micro, small, middle entrepreneurs. And for this MSME, the budget kept is 4.5 lakh crores. MSME plays important role in the economy. During COVID-19 pandemic, one scheme, ECLGS, that is Emergency Credit Line Guarantee Scheme, was introduced to give loan to the MSMEs without collaterals, reform their loans, and in this budget, this is a continued 4.5 lakh crore with increase in the date for the applications for availing the loan. The date before publishing budget was 31st March 2022, but now it is increased 31st March 2023. Means one can avail this facility one more year. 50 crores are more given to the hospitality. You know, the Andhra Pradesh is a very important state,
And in this important stage, suppose hotels were closed, restaurants were closed, different small businesses where the services are given, tourism was closed. So naturally, this sector was suffering. Hospitality sector was suffering. So 50,000 crore was given to this sector to make it Atmanirbhar. Similarly, Pradhan Mantri Gati Shakti master plan is given in this budget. Now, what is the Pradhan Mantri Gati Shakti master plan? See, there are 7 different engines or sectors in this Pradhan Mantri Gati Shakti scheme. Number 1 is a road, you know, national highways comes in this sector, and in Andhra Pradesh there are number of national highways. The work is going on, and the budget given to this national highway is around 1.9 lakh crores. Means 1,90,000 crores is budget given to the national roads. Similarly, railways. Roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, logistics, infrastructure. These are the different 7 Gati Shakti plans. And now individually I will not go in detail, but these 7 points are important to develop any state, any district, any country. So special concentration is given to develop this thing. Similarly, agriculture, the different schemes are continued, different schemes like Kisan Credit Card, different schemes. Suppose there is a subsidy to the urea, that is continued. Examination of the soil health cards are continued. Different schemes, purchase of the dhan, that is also continued. With this, there is a important thing is use of Kisan drones for better crop assessment, chemical free natural farming, that is also given. Then to develop agriculture income, the river link plan is given in this budget, and the Krishna and Godavari rivers both are coming from our state. I am from Maharashtra. But these 2 links, 2 rivers and 1 more river, Penna, these 3 rivers will be interlinked. Budget is given for this also, and if these are interlinked, then naturally farmers will get more water for the farming. So this will increase the income of the farmers. Similarly, digital registration. Suppose you want to registration done in the collector office for purchasing the farm, purchasing the land or anything. So digital registration is also given in this budget. Healthcare is an important factor. As I said in the beginning, the budget given for healthcare is very good.
I want to mention I am basically a medical doctor. Before pandemic, the ventilator which is required for the human being is not made in India till today, till 2 years back. The price of ventilator is around 10 to 12 lakhs. But during pandemic, Honorable Prime Minister, under his guidance, the health department from the center has sent ventilators to all districts, and that ventilators were made in India. The cost of that ventilator was around 2.3 to 2.5 lakhs per ventilator. So this was a new development in India. 4 companies came forward and the ventilators were developed in India. Not only that, the 12 vaccines which were invented, out of which 2 are produced in India, and because of these 2 vaccines produced in India, we were able to give mass vaccinations. 150 crore people were vaccinated. Similarly, post COVID, Ayushman Bharat Digital Mission, National Tele-Mental Health Program are conducted, and 23 tele-mental health centers will be established in India. For children, Saksham Anganwadi, small children who goes to the Anganwadi, Saksham Anganwadi scheme is there, the budget is there for the schemes. Similarly, different states are also considered in the budget, particularly specialized economical zone. There will be certain percentage of the center, certain percentage of the state, and special economical zones will be formed for the industry. Then 1 lakh crore special fund is kept for states, and as the state demands, requirement of the states, the money will be given to different states. Then particularly Northeast, there are 7 states in the Northeast. To develop the Northeast, 1500 crore are kept for the Northeast also. We are in 75th year after independence. Still there is a problem of drinking water. Particularly in the villages, there is no pure water. Not in villages, even the towns. I don't know about this Vijayawada, but the towns are also not getting, in towns although the people are not getting pure water for drinking. So there is one scheme of the central government, Har Ghar Nal Se Jal. Har Ghar Nal Se Jal. This department was not there earlier, but Honorable Prime Minister Manya Modi ji started this department in the second term, that is in 2019, and 60,000 crore rupees are kept for this. Not only that, the Kisan Samman Yojana, where the 6,000 rupees are given to each farmer, the 68,000 rupees are kept for this. As you know, the India is mostly
in the rural area. And to develop villages, there is a scheme for different roads development, particularly in the border. All facilities should be there in the villages, so budget is kept for the internet facility. And the important thing is banking. We all are concerned with the banks, so 1.5 lakh means 1,50,000 post offices from rural area. There will be the banking facilities. Instead of opening the new branch, the post offices will be strengthened, and to withdraw the money, to fill or to deposit the money in the bank, instead of going there, the facilities will be available in the post office. This is a new announcement given in this budget, this new facility. One important thing, particularly in the towns and metro cities and cities, you can say, particularly in the youth. In other countries, there is a cryptocurrency. This cryptocurrency is not regularized by Government of India, that is RBI. Our currency is regularized by the RBI, Reserve Bank of India. The currency which is regularized by the RBI is Indian currency. So our currency is the basic thing is rupiah. But cryptocurrency, number of people have invested their money. So the income out of this investment is taxed, and the 30% tax will be collected from this asset. This is asset, this is not currency. But to have a good digital currency, in this budget, the digital currency is advised, is suggested, is open. And to have a digital currency, the digital rupiah will be started by the RBI, and not only started, the 75 banks, 75 digital banks will be started in 75 districts. So in this 75 districts, our currency like rupiah will be digital rupiah, where the digital transactions will be done, and the importance of these digital transactions will be, it will be a transparent currency, and it will avoid the corruption. So this is a very important step taken by the Government of India. Then in urban development, 4 important centers will be started in the country. 4 town planning offices will be started. E-passport facilities. Suppose one citizen want to have a passport, and instead of going to the passport office, if he submits his application online, then passport will be available, or passport, he will get the passport in the city. Similarly, for financial inclusion and digitalization, the digital university will be started in the gift city, that is in the Gujarat. So these are different things which are in the budget, and I want to tell you
the budget allocated in different areas are the maximum budget. Our budget is for the Ministry of Defence is around 5,25,166 crore. Ministry of Consumer Affairs is 2,17,684 crores. Means this is in this there is a Garib Kalyan Yojana. Means we give around 5 kilo ration every month free for the people who are below poverty line. The budget is around 2.17 lakh crore. As I said, the for road it is 1,99,000 crore and different figures are there. So I will not go in detail. You will be able to see online. But one thing I want to tell you, in this budget, all sectors are come. Means from farmer, from laborer, from worker, kamgar, industrialist, small industrialist, schools. See, in last 2 years, almost schools are closed. There are classes going on the mobile phone. But in some villages, there is no internet. There is no internet. So these students who are deprived from the education. So in this budget, the provision is made to teach all students, not on the mobile, not on the internet, but by on the TV channel. So in different languages, suppose in Andhra Pradesh, the language is Telugu. So there is a Telugu channel on the TV, and that will be for the different subjects and different class. Suppose the 5th standard mathematics, a student wants to learn, that will be available on the TV. The 200 channels will be started for the education also. By giving such facility for youth, there are chances. If he wants to start his business, then there are chances to start his business, new entrepreneurship, where the loan can be given without collateral in the Mudra Yojana from 50,000 to 10 lakhs. So in short, in this budget, all the things are covered. I hope this budget will lead India economy to progress, and the dream of our Prime Minister is to make India a Vishwaguru and make it Atmanirbhar. But we have to follow the disciplines. It is said, because I am here since morning, I came today morning only, but I was watching before coming here, I was watching the news also, what is happening in Andhra Pradesh. So there is what I feel, there is a lack of discipline, financial discipline in this state, and because of this there are problems. हिंदी में बोलते हैं हमारे पास जितना पैसा है उतना ही खर्चा करना चाहिए. मराठीमध्ये म्हण आहे, अंतरून पाहून पाय पसरा. तो ये जितना लंबा है उतना ही लंबा करो, अगर समझो ज़्यादा लंबा करेगा तो नीचे गिरेगा. तो वैसा नहीं होना चाहिए. आपके पास जितना है जितना उतना ही खर्चा करो. But that discipline, I think it is not there. Anyway, center is here. Central government is here to help the Andhra Pradesh, to help
to develop the Andhra Pradesh, to see that the youth from the Andhra Pradesh will be engaged, will start the new business, to see that the women in Andhra Pradesh will be empowered, to see that the children from the Andhra Pradesh will get the good education, to see that the educated children will get the job, and not only that, the Andhra Pradesh will become a good state in our country. So this is all we have to come together and work together as per Honorable Prime Minister's mantra, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास. तो सबका प्रयास बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सब ने मिले किया तो हो जाएगा, अकेले करके होने वाला नहीं. तो मेरा आई रिक्वेस्ट यू, दिस इज suppose I am talking for 15-20 minutes, my friends have talked for some minutes, so you have to understand the budget. You have to work for the budget. Suppose there is a MSME scheme and nobody has understood the scheme, then it will not be beneficial. So I think you are the learned people of this town, you are the educated one, so you have to understand different schemes and you have to go and penetrate to the society. Unless and until you go to the society, unless and until you penetrate to the society, it will not be effective. And I am sure you people are the cream of the society. You will understand the budget. You will. Now we are at the Vijayawada, but such meetings should be conducted and it should be, the budget should be explained to the people and one has to take the advantage of the budget. I am sure with this beginning, our team of Bharatiya Janata Party, State Bharatiya Janata Party, who are here, it's a state level committee, will organize such meetings at district level also, and district level committee will attend, will organize meetings at the taluka level or block level also, and everybody will understand the budget and take advantage of the budget. With this small introduction of the budget, because to explain all the budget will take hours together. With this small introduction of the budget, I thanks everybody, particularly I thank the press media, because press media can help us in all the different programs of the any government to go up to the people, and if they are there, they will definitely help us to spread the different schemes in the budget, different ways in the budget for the general population. So thank you for organizing this function. Thank you very much. ధన్యవాదాలు మంత్రివర్యులకి. మన పార్లమెంట్ గురించి మొన్న జరిగినటువంటి బడ్జెట్ విషయాల్లో చక్కటి అనలైజేషన్ మన ముందుంచినందుకు ధన్యవాదాలు. అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు గౌరవనీయులైన కేంద్ర మంత్రివర్యులు గారికి రిప్రజెంటేషన్స్ నిమిత్తం కొంతమంది పేర్లు ఇవ్వడం జరిగింది. వారిలో ముందుగా ఆంధ్ర ఛాంబర్స్ ఫెడరేషన్ నుంచి శ్రీ పొట్లూరు భాస్కర్రావు గారిని, వారి అందరినీ కూడా రమ్మని, కేవలం రిప్రజెంటేషన్స్ మాత్రమే, సన్మానాలు తర్వాత అనేది తెలియపరచడం జరుగుతుంది. ఆంధ్ర ఛాంబర్ ఫెడరేషన్ నుంచి శ్రీ పొట్లూరు భాస్కర్రావు గారు. నెక్స్ట్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ అసోసియేషన్ నుంచి మాదల్ రమేష్ గారు, వారు సిద్ధంగా ఉండవలసిందిగా కోరుచున్నాను.
రెండు నిమిషాలు ఏమైనా మాట్లాడమంటారా? దయచేసి పిలిచిన వారు మాత్రమే రండి, మిగిలిన వారు కూర్చోవలసిందిగా కూర్చున్నాం. వెయిట్. Respected Honorable Union Minister Krishnarao Karadji, Somu Veerraju garu, Ramesh garu, Madhav garu and other dignitaries on the dais. I am representing Andhra Pradesh Chambers of Commerce and Industry Federation, the largest industry body in the state of AP. You know, while applauding the budget is very reform oriented and it will take into the future of this country and also boosting the digital economy for the country. So on the other side, we sincerely congratulate the Union Minister for increasing the capital expenditure from 5 lakh crore to 7.5 lakh crore. So one request to the Union Minister of State is that out of this 7.5 lakh crore outlay, the most backward districts. బడ్జెట్కి సంబంధించిన అంశాల మీద వారు అనలైజ్ చేస్తున్నారు. దయచేసి అందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండండి. మన పార్టీ కాదు వారు. బడ్జెట్ మీద అందరు నిశ్శబ్దంగా ఉండడం. 1 by 1 తర్వాత మాట్లాడతారు. వచ్చిన రిప్రజెంటేషన్స్ కూడా 1 by 1 సైలెన్స్ని మెయింటైన్ చేద్దాం. This is the overall outlay of 7.5 lakh crore for the capital expenditure. We request the ministry to earmark these major funds to the backward districts. There are 7 backward districts in the state of AP, and similarly the state is the most industrially backward in the southern states. So there has to be given a special attention to the Andhra Pradesh state in terms of the capital expenditure. Similarly, there are 7 backward districts already I have mentioned. 50 crores per year for these 7 districts, almost 350 crores were as part of the reorganization bill was announced in 2014. For 2-3 years it was sanctioned, but for the last 2-3 years the budget was not released. Similarly, out of the various outlays, so 4 mega, these multimodal logistic parks were announced in the country. Out of that, at least 1 multimodal logistic park to be earmarked for the state, since this is promoted by the central government as a southeast gateway of the country. So similarly, out of these 100 cargo terminals, we request at least some terminals 10 terminals to be earmarked for the state. Similarly, that there are various 11 to 12 premier central institutes were announced as part of the Reorganization Act. The institutes were in progress, but the progress is very slow. If in the same phase it will continue, I think it will take another 10 years to complete all these projects. We request the ministry to assign higher funds to these institutes to see that they are completed fast. Similarly, there are 2 metro railway stations were announced in the past. Even in this budget, there were metros announced for various other cities. The metros announced for Andhra Pradesh, Vijayawada and Visakhapatnam, there were no mention. Similarly, 400, these new generation trains were announced, Vande Bharat trains. There are no connectivity from Vijayawada and Visakhapatnam. The trains originating from these stations to the major cities in the country. So we request out of these 400 Vande Bharat trains, at least 40 to 50 trains in the next 3-4 years have to be earmarked to this city. There are various other issues and points. If I talk another at least 10 minutes are required, so I don't want to take more time. Thank you, Chamber of Industries. మీరు ఇచ్చిన సలహాలన్నీ కూడా తప్పకుండా స్టేట్ బీజేపీ తరఫున కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. Thank you. Photographers Association. I received a representation from the Chamber of Commerce and Industry state level. The first demand which he said, the 7 districts are backward districts in the Andhra Pradesh. There are 112 districts all over the country, and the Prime Minister Honorable Modi ji, only he has taken the meeting for this 112 districts,
last week only with the Niti Aayog. So naturally I was also there in the meeting. So we'll see that the 7 districts will get the benefit, and which other things you have mentioned. Of course, our friend who is with me in the Rajya Sabha, then our president, our 2 MLAs and all the states, we will have a meeting and we will see that maximum benefit will be given to the Andhra Pradesh. Thank you very much. Photographers Association. We are representing Chili's Export Association of India. We are representing all over the India, and we have some problems. So we are giving a representation to the Honorable Minister and the President of BJP, State BJP. Total damage because of this pest. See, I will bowl. The thing, తెలుగు చెప్పనా, ఇంతకుముందు మన భారతదేశం నుంచి సుమారుగా 7,300 కోట్ల రూపాయలు చిల్లీస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దానికి గాను భారత ప్రభుత్వం వారు 5% మనకి ఎంఐఎస్ కింద ఇస్తున్నారు. కానీ లాస్ట్ ఇయర్ 2021 నుంచి దాన్ని వేరే స్కీమ్ కింద మార్చి 1% మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానివల్ల రైతులకు చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. ఏమవుతుందంటే మిగతా వాటి అన్నిటికంటే కూడా రైతులు పండించడానికి మిర్చికి విపరీతమైన ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది. అందులో ఈ సంవత్సరం ఎక్స్పెషల్గా చాలా నష్టపోయారు మిర్చి పంటలో. అది మీ అందరికీ తెలుసు, మీరు రోజు పేపర్లో చూస్తూనే ఉన్నాం మనం. ఈ పరిస్థితుల్లో మేము ప్రభుత్వ వారిని రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, ఆ 5% లోగడ ఇచ్చేది కంటిన్యూ చేయటం వలన అది మేము మళ్ళీ ఆ అమౌంట్ని మేము రైతులకి డైవర్ట్ చేస్తాం కాబట్టి రైతులకు ఎంతో సేవ చేసినట్లుగా ఉంటుంది. రెండో విధంగా చూసుకుంటే మనం చాలా కాంపిటీషన్ని ఫేస్ చేస్తున్నాం. చైనా నుంచి కానివ్వండి, ఇతర దేశాల నుంచి కానివ్వండి, మన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడ వాల్యూ యాడెడ్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. మనకు కూడా గుంటూరులో ఒక క్లస్టర్ పెట్టి వాల్యూ యాడెడ్ కోసం స్పెషల్గా దాన్ని ఏర్పాటు చేసి కనీసం 200-300 కోట్ల రూపాయలు పెడితే తప్పనిసరిగా మంచి ప్రాజెక్ట్ మనం చేయగలుగుతాము. అలాంటివి చేయటం వలన మన రైతులకు కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయల బెనిఫిట్ వస్తుందని కూడా నేను ఈ సభాముఖంగా మినిస్టర్ గారిని, ఆనరబుల్ మన ప్రెసిడెంట్ గారిని, ఎమ్మెల్సీ గారిని, ఎంపీ గారిని వారందరూ కూడా కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. See, I got representation from Chilies Exporters Association of India. Chilies are very important in our food and they are more exported from the Andhra Pradesh. Number 1 in our country. And it was told to me that it is not included in Prime Minister's Fasal Bima Yojana. Already that scheme is under Finance Department. Already there are some problems in Maharashtra also. I am going to organize one meeting for this Prime Minister's Fasal Bima Yojana. In that I will include this also. Only thing aapko aana hai meeting ko. Other you can call them also. So that with the Department of Finance and Agriculture we will organize a meeting and we will see that this will be included. Okay. Photographers Association, sir. Madal Ramesh garu. What is the problem? థ్యాంక్ యూ సార్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫోటో వీడియోగ్రాఫర్ సంక్షేమ సంఘం తరఫున ఇక్కడికి వచ్చాను సార్. సుమారు 2 లక్షల కుటుంబాలు ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఉన్నాం ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో. ఏ ప్రభుత్వ పథకాల్లో కానీ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాల్లో ఇప్పటి వరకు ఏ సంక్షేమ పథకాల్లో కూడా ఫోటోగ్రాఫర్స్ని ఇంక్లూడ్ చేయలేదు సార్. ఈ కరోనా పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో లాస్ట్ 2 times 280 మంది చనిపోయారు సార్. humbly request sir, minimum 2 lakhs families in AP sir, 2 lakh families in AP sir.
I request, sir, humbly request, please add photography ఈశ్రమ్ యాప్లో ఫోటోగ్రఫీని ఒక కాలం పెట్టమని అడుగుతున్నాం సార్. फोटो ईश्रम उसमें लेना है. See, Mudra I can do. Photograph Association has given a representation to me, and what I learned from them, that there are around 2 lakh families in the Andhra Pradesh, and they want a Mudra loan. See, I am the minister for the banks. It is under me. Today only I am taking meeting of the banks in Andhra Pradesh at 4 p.m. So, I don't know who is the president of this association, but our president is Mr. आप है, तो आप सब you all people will give representation to our president. I will take him in my meeting, and I will see that all I am saying, all the photographs will get the Mudra loans. It is a Prime Minister's scheme without collateral. Yes, without collateral you will get the loan. If you want the loan under scheme of Shishu, no contribution is required from you. But if you want Kishore and Tarun, then you have to give the 25% contribution. But no collateral. That problem I will solve here only. Not necessary go to the Delhi. I can solve this. One camera 5 lakhs, sir. One camera 5 lakhs rupees cost, sir. Each camera. బట్ మా పొజిషన్ అది కొనుక్కునే పరిస్థితిలో మేము లేము సార్. అయితే బట్ సార్ మాకు ట్యాక్సెస్ రూపాన ఇప్పుడు జిఎస్టీ ఉంది కదా సార్, ఈ జిఎస్టీ లేకుండా కనీసం మినిమం మాకు ఇస్తే, మేము ఈ 2 lakhs పీపుల్ కూడా వ్యక్తిగత షూరిటీల మీద మాకు ఇస్తే ఎవరైనా మీకు రీపేమెంట్ చేస్తారో లేదో కానీ, ఫోటోగ్రాఫర్ అయితే మాత్రం మీకు 100% రీపేమెంట్ చేస్తాము, మీకు పూర్తి భరోసాగా మీ వెనకాతలు మేమంతా ఉంటామని చెప్తున్నాను సార్. అవును సార్, ఎందుకంటే చెప్తున్నాను, మేము బిజినెస్ చేయట్లేదు సార్, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సార్ మేమంతా. సార్ పూర్తిగా మేము సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, మేము షూటింగ్స్ చేయట్లేదు, లేకపోతే ఇంకోటి చేయట్లేదు సార్. మేము పూర్తిగా ఒక బ్రతుకు సార్. Other demand from the photograph association is to reduce the GST. See, GST application and reduction is decided by the GST Council. I am not part of that GST Council. The GST Council is headed by the Cabinet Minister and the different Finance Minister of the state. Suppose your Finance Minister of the Andhra Pradesh, Maharashtra Finance Minister, all this Finance Minister decides the GST. So whatever your demand, I will forward to our Finance Minister, and that will be decided in the GST Council. I will be not able to give word to you now, but one word I can give, you will get loan from the Mudra, and this Ramesh ji, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे MLA जी, सब MLC, they will help you. Okay, but you have to apply the banks. TRD Tata, AP Textiles Federation Srinivas garu, దయచేసి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన వాళ్ళు దీపావళిగా కోరుతున్నాం. आप एक लिस्ट बनाओ, 500, 1000, 2000, 3000 जो कुछ है इनके पास दे दो. जिला डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट बनाओ. ఫోటోగ్రాఫర్ I will take to the different రిప్రజెంటేషన్ banks. దయచేసి వేదిక ఖాళీ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నామండి. నెక్స్ట్ టిఆర్డి టాటా వినోద్ బాబు గారు. నా 3 అయింది అంతే. ఈ 2 అయిపోగానే ఒక్క నిమిషం అనాలి. ఇంతవరకు గమనించి ఆయనే వినోద్ బాబు.
చెప్పాను. నెక్స్ట్ యుగంధర్ గారు, వినోద్ బాబు గారు. దయచేసి వేదిక ఖాళీ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నామండి. అయిపోయిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలి. దయచేసి శ్రీనివాస్ గారు, ఏపీ టెక్స్టైల్స్ ఫెడరేషన్. ఏం మరి ఇది వేరే, అది వేరే అనుకుంటాను. ఇది వేరే, ఇది అసోసియేషన్ మళ్ళీ ఫెడరేషన్ రాశారు కృష్ణవేణి గారు. సార్ నెక్స్ట్ బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మిస్టర్ ఏ నాగమల్లేశ్వరరావు గారు. వేదిక మీద ఉన్న కేంద్ర సహాయ మంత్రి ఖరాడే గారికి, సోము వీర్రాజు గారికి, సీఎం రమేష్ గారికి, మిగతా పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారాలు అండి. నా పేరు జేఆర్డీ టాటా ఇండస్ట్రియల్ చైర్మన్ వినోద్ బాబు అండి. ఈ బడ్జెట్లో మైక్రో అండ్ స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్కి 2 లక్షల కోట్లు మాకు బెనిఫిట్స్ దయచేసి అందరూ కూర్చోవాలండి. ఇచ్చినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. అలాగే అగ్రికల్చరల్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ట్యాక్స్ ఇదివరకు జిఎస్టీ రాకముందు 5% ఉండేది, అది ఇప్పుడు 18% చేశారండి. ఆ అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్స్కి బెనిఫిట్ ఆ 0% కానీ 5% కానీ చేస్తే ఆ ఫార్మర్స్కి చాలా బెనిఫిట్గా ఉంటుందండి. అలాగే మైక్రో అండ్ స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ ఫేసింగ్ సెవెరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ డ్యూ టు మెటీరియల్ ప్రైస్ హైక్, ఎస్పెషల్లీ స్టీల్ ప్రైసెస్. ది స్టీల్ ప్రైసెస్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్ prices very weak. Of this reason we can remove this. మెయిన్గా మాకు స్టీల్ ప్రైసెస్ కనుక తగ్గిస్తే కానీ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ బతికి కట్టలేవండి. అలాగే మన విజయవాడకి, ఆంధ్రప్రదేశ్కి టూల్ టెస్టింగ్ ఎంఎస్ఎంఈ కింద టూల్ టెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి వచ్చిందండి. దానికి స్టేట్ గవర్నమెంట్ 20 acres అలాట్ చేయాలండి. అది గుంటూరు విజయవాడ మధ్యలో అలాట్ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది. అది మళ్ళీ ఇప్పుడు కడపకు ప్రపోజ్ చేస్తున్నారండి. అది కడపకి అయితే చాలా చివరైపోతుంది. మేము వెళ్ళాలంటే కూడా ఆ చివరి నుంచి చాలా దూరం అయిపోతుందండి. అది విజయవాడ గుంటూరు మధ్యలో కనుక 20 acres అలాట్ చేస్తే స్టేట్ గవర్నమెంట్ 200 crores ప్రాజెక్ట్ వస్తుందండి. దానివల్ల చాలా టూల్ డిజైన్ కానీ, ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ, టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ కానీ చాలా జరుగుతుందని మాధవ్ గారిని, మన సీఎం రమేష్ గారిని, వీర్రాజు గారిని అందరూ కూడా దీని గురించి ప్రయత్నం చేసి ఈ అగ్రికల్చర్ ఇంప్లిమెంట్స్ మాత్రం 0 tax రెడ్యూస్ చేయాల్సిగా కోర్సు
ప్రారంభింపబడింది, లైన్ వేశారు. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంకా కొంత భూమిని సేకరించి ఇవ్వలేదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటా ఇవ్వలేదు. అందులో మా రాజమండ్రి నుంచి కాకినాడ నుంచి అమలాపురం వరకు రైల్వే లైన్ ఉంది. విజయవాడ నుంచి 3వ లైన్ వేస్తున్నారు, ఇంకా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతాయి ట్రైన్స్. ఈ విధంగా విజయవాడ, నేను ఈ మధ్యకాలంలో కర్నూలు వెళ్ళాను, రైల్వే స్టేషన్ చూశాను, ఎయిర్పోర్ట్లో ఉంది. కర్నూలు రైల్వే స్టేషన్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఉంది. ఈ విధంగా మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాల్ని ఈ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి జరుగుతున్నాయి. ఒక ఎన్ఆర్ఈజీఎస్కి బడ్జెట్ 70,000 కోట్లు, ఆ మినిస్టర్ గారి బడ్జెట్. నరేగా బడ్జెట్ 70,000 కోట్లు. 70,000 కోట్లలో ఈ సంవత్సరం 10,000 కోట్లు మన రాష్ట్రానికే ఇచ్చారు. 28 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయండి. యూపీ ఉంది, బీహార్ ఉంది, అవి పెద్ద రాష్ట్రాలు. కానీ 70,000 కోట్లు 28 రాష్ట్రాలకు ఇచ్చేటువంటి రాష్ట్రాల బడ్జెట్లో 10% మనకే ఇచ్చారు. ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే అనేకమైన అంశాలు ఉన్నాయి. ఈ రాష్ట్రానికి ఇళ్ల నిమిత్తం ఈ ప్రభుత్వానికి ఇప్పుడు 32,000 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తున్నారు. 32,000 కోట్లు. ఇవన్నీ ఇస్తే పోలవరానికి ఎందుకు ఇవ్వాలి? పోలవరం ఇందులో మెన్షన్ చేయలేదు. పోలవరానికి ఖాళీ లేదు మనకి. పోలవరానికి బడ్జెట్లో ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో నిధులున్నాయి, కేంద్ర ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో నిధులున్నాయి. ఆ నిధుల్లో మీరు కడతానన్న నేషనల్ ప్రాజెక్టు, మీరు కడతానన్న నేషనల్ ప్రాజెక్ట్కి మీరు పెట్టుబడి పెట్టి కడితే దాన్ని ఎగ్జామిన్ చేయడానికి సంస్థ ఉంది, పోలవరం అథారిటీ. అది వచ్చి గమనించి మీరు ఎంతైతే పెట్టుబడి పెట్టారో అంతా రీఎంబర్స్మెంట్ చేయడానికి ఎప్పుడు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. రాష్ట్రంలో అనేక రకాల పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. పోలవరం కట్టి స్టార్ట్ చేసి 3 సంవత్సరాలు అయింది. 3 సంవత్సరాల్లో 12,000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చారు. ఇప్పుడే రమేష్ గారు చెప్పారు, వాళ్ళ రాయలసీమలో ఉన్న ప్రాజెక్టులకి 700 కోట్లు ఇవ్వలేదట. 700, మేము 12,000 కోట్లు ఇచ్చాం. రాయలసీమలో అందరినివా, తెలుగు గంగా, గాలేని నగరి, ఈ ప్రాజెక్టులు 20-30 సంవత్సరాల నుంచి పెండింగ్లో ఉన్నాయి. పోలవరం 78% ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయింది ప్రాజెక్టు. కాబట్టి దయచేసి మిమ్మల్ని అందరినీ ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతీయ జనతా పార్టీ మోడీ గారి